Thank you both for being here today. I'm grateful for the opportunity to ask a question. I'm going through a very painful divorce right now. It's been going on for a long time. And my custody situation is that I don't see my 3 kids for 5 days at a time. And it's really painful. It feels like 3 of my limbs have been cut off. So my question is, what do I do with this pain that I feel in my heart when I can't see my kids for 5 days? How do I get it to go away? And how do I find peace in knowing that my kids are going to be okay? 질문자 잠깐 일어서 주시겠어요? Please, can you stand? 왜냐하면 앉으니까 얼굴이 안 보여서 그랬어요. Because I can't see your face. I look into your eyes when I say. 우리 대화를 하려면 서로 눈을 보고 대화를 해야 합니다. Because when we want to have a conversation, we want to see each other. 질문자가 생각할 때 아이를 위해서 어머니가 있어야 한다, 필요하다고 생각합니까? 어머니를 위해서 아이가 있어야 한다, 아이가 필요하다 생각합니까? So do you think a mom exists for their children or do children exist for the mom? I exist for my children. 그럼 자기가 지금 아이를 5일 동안 보고 싶지 않아서 괴롭다 하는 것은 아이를 위해서입니까? 나를 위해서입니까? So when you suffer, when you feel that pain, because you don't get to see your kids for 5 days at a time, is that because for the kids or is that pain because of you? I worry about them and their safety, and I miss them. So I guess it's both. 그러면 사람이 살아야 되기 때문에 음식이 필요합니까? 음식이 있는데 이걸 누가 먹어줘야 되기 때문에 사람이 있어야 합니까? So does that food exist to actually nurture us or to allow us to live? Or did we come into being because the food exists? The food would exist without us, but we probably wouldn't exist without the food. 자, 여기 물이 있습니다. So there's water there. 그러니까 내가 필요해서 물이 있습니까? 물이 누군가 먹어줄 사람이 필요해서 제가 있습니까? So does this water for me or am I for the water? Does the water need me or do I need water? You need the water more than the water needs you, I think. 물이 스님을 필요하다 이렇게 말한 적이 있거나 생각한 적이 있을까요? Do you think the water ever thought that it needed me? No. 네, 아닙니다. 좀 다시 돌아가서 아이가 자라는데 필요해서 어떤 보호자가 있어야 합니까? 보호자의 어떤 일거리 때문에 아이가 있어야 합니까? So going back to the kid that was just born, does a caregiver exist to nurture the child or does a baby exist to give caregiver something to do? That feels like a trick question. Hopefully. 자기의 이해관계를 자꾸 생각하지 말고 아이를 위해서 엄마가 필요하냐, 엄마를 위해서 아이가 필요하냐 이렇게 단순하게 한번 생각해 보세요. So, divorce yourself or separate yourself from current situation and just think simply. Does the mom exist for the baby or does the baby exist for the mom? The mom exists for the baby. 그러면 우리가 애완용 동물을 키운다고 합시다. Say we have a pet. 강아지를 한 마리 키운다. Say we have a little puppy. 나를 위해서 강아지가 있어야 합니까? 강아지를 위해서 내가 있어야 합니까? Does the puppy exist for me or do I exist for the puppy? 그러면 지금 아이가 강아지일까요? Then is the puppy the baby? I guess. Don't you need both, though, to exist together? 네네, 물하고 나하고 같이 존재합니다. So the water and me exist, coexist.
나의 보고 싶음, 나의 외로움을 위해서 아이가 있다고 한다면 지금 아이는 강아지 역할을 하는 겁니다. So if the baby or your children exist to mitigate your sense of loneliness or your sense of suffering and pain, then you're saying that your children exist for you. 자기는 지금 아이를 위해서가 아니라 나의 보고 싶음, 나의 외로움 이것을 위해서 지금 아이를 원하기 때문에 이것은 애완용 동물, 아이가 지금 역할은 애완용 동물입니다. Because you want to see your kids to actually modulate or mitigate your sense of loneliness, your pain, your suffering. You're actually putting your children in the role of a pet. So I should be happy without them? 아이가 필요로 한다면, 아이에게 도움이 된다면 나는 어떤 일도 다 할 수 있다. So I can do anything I want, or I can be in any state I need to be, as long as my children need me there. 이것이 엄마의 역할입니다. And that is the role of a mother. 그런데 지금 자기의 질문은 나의 이 고통, 외로움, 보고 싶음을 위해서 아이가 있어야 된다는 관점이라는 거예요. But the perspective you bring bear to this situation is that you are asserting your own pain and your suffering, your loneliness, and you want your children to actually mitigate that. But I worry about them and their safety. 내가 무언가를 걱정한다 하는 것은 그 사람을 위해서일까요? 나를 위해서일까요? So when you worry about somebody else, are you worrying on their behalf, or are you worrying for yourself? 정말 내가 엄마라면 내가 아이를 보든 안 보든 그 아이에게 좋은 일이라면 나에게 좋은 일이다. 즉 아이가 필요한다면 나는 아무리 힘들어도 아이를 위해서 일을 해야 하고, 내가 아무리 아이를 보고 싶더라도 내가 보지 않는 것이 아이에게 좋은 일이라면 나는 아이를 위해서 내 고통을 감내하는 것, 이게 엄마가 해야 할 일입니다. So as a mother, your objective as a mother, your priority as a mother is to do anything and everything that you need to do, even endure through your pain if it's good for your children. 그렇기 때문에 아이가 커서 아이가 자립해 나갈 때 엄마는 아이를 위해서 기꺼이 내보내 주는 거예요. So when your children grow up and they become independent from you, you endure the pain of that separation so they can be independent and autonomous as adults. 왜냐하면 엄마의 역할이 끝났기 때문에. Because your role as a mother at that point has concluded. 근데 많은 엄마들은 그렇지 않는 경우가 있습니다. But we see today that a lot of mothers do not refuse to let go. 그래서 부모는 어릴 때는 자식을 위해서 존재하지만 커서는 자식의 인생에 큰 장애가 됩니다. So in that sense, if you hold on too much, in the beginning when they're little, you exist for the children, but that attachment, if it lingers through adulthood, becomes a source of suffering. 여러분들은 자녀들에게 어릴 때 아주 중요한 필요한 역할을 했습니다. 그러나 지금 자라나고 있는 아이들에게 여러분들이 자녀의 자유로운 인생의 가장 큰 장애 요인이라는 걸 알고 있습니까? So, you as parents fulfilled a very important critical role in nurturing your child when they're young. But you also realize that if that attachment continues, you become the biggest obstacles to your children's happiness and well-being. 현재의 부모는 자녀에게 가장 필요한 존재이며 자녀의 자유로운 삶의 가장 적대적인 존재입니다. 장애적인 존재입니다. So today's parents are also the most critical part of their upbringing. At the same time, they also serve as the biggest obstacle to their children's independence. 왜냐하면 나를 위해서 자녀가 있다는 생각을 갖기 때문에. And that's because you think that the children exist for you. 그러면서도 항상 너를 위해서라고 말합니다. At the same time, we keep saying that I exist for you. 그러니 물론 판사가 잘못 판단할 수도 있겠죠. Of course, the judge might have, made the wrong judgment in your case. 그러나 그 판사가 보기에는 자녀를 전 남편이 보호하는 게 더 잘할
것 같다 해서 이런 결정이 내려졌을 거 아닙니까? But, going through your divorce, through your judgment, the judge probably made the best choice possible, keeping the welfare of your children in mind. I worry about them because the person taking care of them does not have sound mental health and has problems with alcoholism. So that's where I'm coming from. I have, though. I mean, that's what has been happening for the past 2 years and 3 months. And this is where I am right now. 그것을 하고 있는데 왜 괴롭습니까? 할 뿐이지. Then why do you suffer when you are actually taking active action and you? 여기 지금 우리들의 관심은 왜 괴로운가 합니다. Because going back to the genesis of our conversation is why do I suffer now? 아이들의 아이를 위해서 엄마가 그 의제기를 하는 과정인데 이게 왜 괴로움입니까? So you're doing everything you can as a mother for your children. Then why do you suffer? 당신이 괴롭다 그러면 그것은 내 뜻대로 안 돼서 괴로운 거지. Because you are suffering because the results of your actions on behalf of your children is not delivering the desired results as quickly or as you desire. 이 세상이 다 내 뜻대로 될 수는 없지 않습니까? But then again, nothing in this world actually just moves according to our desires. 아이들을 위해서 이 재판에서 승리하는 게 좋은 일이라 그러면 그것을 승리하기 위해서 최선을 다해야 될 거 아니에요. And if winning your case in the courts is the best thing for your child, if you believe that, then you should do everything you can to do that. 너 실패하면 또 다음 법원에 다시 하면 되잖아요. And if you lose this case, then you can appeal again. 또 거기 필요한 돈이 있다면 돈을 벌면 되잖아요. And if you need money to actually fund that court fight, then you have then go ahead and work and earn that money. 내가 이렇게 괴로워한다고 재판에 이기는 것도 아니고 변호사비를 댈 수 있는 돈이 벌리는 것도 아니잖아요. Because you suffering here and now does not help your situation or you win the court case or give you more resources to actually continue that fight. 자기는 자기를 괴롭히는 데만 지금 에너지를 쓰지 실제로 아이를 위해서 하는 행동은 아니라는 거예요. So what I'm trying to point out is that you are using energy to actually bring yourself suffering. You're not using that energy constructively to actually on behalf of the children. 이해는 되지만은 그것은 어리석은 행동이라는 거예요. So we totally are compassionate and empathize with your situation, but I also want to point out, while we empathize, you are engaged in a foolish action. 자기가 이렇게 스트레스 받고 괴로워하고 울고 이렇게 있을 때 판사가 볼 때 저 사람에게 아이를 맡겨도 될까? 이렇게 생각할까요? 얼굴이 밝고 아주 활기찰 때 오히려 승리할 가능성도 높죠. So if you continuously suffer or cry or it becomes emaciated as a result of this fight, do you think the judge will look at kindly upon you and give the judge feel the confidence to actually give the custody of your children back to you, or would a more of a positive person with bright energy kind of elicit that confidence? 상대는 어머니의 상태가 지금 매우 우울증을 갖고 있는 상태이기 때문에 아이를 맡기는 것은 옳지 않다 이런 공격을 받을 위험을 안고 있습니다. Because you are actually kind of detracting your own case, right? To actually take the full custody of your children with this kind of negative energy. 결론적으로 말씀드리면 이것은 괴로워할 일은 아니라는 거예요. So basically what I'm trying to say is that this is no cause for suffering. 이것은 어떤 일이 발생했고 우리는 이 일을 해결하기 위해서 최선을 다해야 할 뿐이라는 거예요. So all there is right now is you have a problem that you want to solve and you should do your best to solve it. 그러니까 5일 동안 아이를 보지 못했기 때문에 괴롭다. 이것은 옳은 관점이 아닙니다. So you being in pain because you are not able to see your child for 5 days at a time is not the right perspective that's going to be constructive in solving this problem. 그건 애완용 동물을 잃어버려서 찾는 사람의 심정이지 엄마의 마음은 아니다. Because that's not a mother's perspective you should bring bear. It's a perspective of somebody who lost their puppy.